Pangatlong sample problem na natin for integrals involving inverse hyperbolic function. So, para sa introduction tsaka iba pang sample problems, hanapin nyo lang sa playlist na to. No? So, naka-playlist naman lahat ng lessons natin for integral calculus. So, ibibigay din pala natin yung link nun sa description box. So, refer na lang sa description box para sa intro tsaka sa sample problems na related dito sa lesson na to. No? So, integrals of inverse hyperbolic function. So, by the way, welcome ulit sa channel na to, and kung magustuhan niyo yung content natin, paki-like na lang ng mga videos para madali siyang ma-search sa search engine ng YouTube. Okay? So, yun. Para sa problem na to, i-evaluate natin itong given integral. So, dx over 25 minus x squared. So, again, madali ang dapat lang kabisaduhin or memorize pagdating sa inverse hyperbolic functions is yung arrangement niya naka u square plus a square, u square minus a square, tsaka ito, no? A square minus u square. So, yun lang talaga yung dapat tandaan. Tapos, yung u yung nauunan, may square root, okay? So, u square minus a square, square root yun. U square plus a square, square root ulit yun. Tapos, ito, a square minus u square, hindi naka-square root. Kasi pag naka-square root to, pag naka-square root tong denominator, magiging inverse trigo function na siya na tangent, okay? So, yun, para lang ma-differentiate niyo yung hyperbolic, inverse hyperbolic sa inverse na trigonometric function. Okay? So, yan, recall na meron tayong, actually, nawali ito sa, medyo nawali natin to sa introduction part natin. Nalagyan natin ng square root. Pero, I think nalagyan naman natin ng correction yun na dapat to lang square root dito. Kasi pag naka-square root yung form na to, equivalent siya ng inverse na tangent, na inverse trigonometric function yung equivalent niya. So, pag walang square root, yun, yung form niya is pwede maging tangent na hyperbolic tsaka cotangent na hyperbolic. So, ito lang yung tandaan, if u is greater than a or less than a tsaka greater than a. So, ito yung mga standard na equivalent integral niya or derivative. Tapos, kung walang hyperbolic function yung calculator nyo, pwede nyong daanin dito sa natural logarithmic na function. Okay? Saka evaluate natin sa calculator. Okay? So, I think ang problem na to ay swak naman dito sa form na to. So, yun. Let u equals x and a equals 5. So, ito yung a natin, yung constant, tsaka yung u is yung walang may variable. Okay? Yun yung u. So, square root of x is, yun na yun, u. Square root of 25 is yun na yung a natin. Okay? So, yun na yun. First, pwede siya mag-take ng form na tangent hyperbolic, negative 1. Okay? Kasi inverse. Tapos ito, substitute mo lang yung a, tsaka yung u over a, magiging x over 5 plus c. Laging tandaan, ito yung hinahanap natin, okay? X is less than a. Tapos, pwede rin siya mag-take ng cotangent, negative 1, inverse cotangent. So, pareho lang. Tapos, ito lang yung criteria, no, na x absolute value is less than yung constant natin na a, okay? Tapos, pwede rin na ln, okay? Substitute lang natin dito yung mga a plus u, a minus u. So, may ganito, no? 2a, a plus u, a minus u. Or, pwede rin natin i-simplify pa ulit na magiging, itong 2 times 5 magiging 10. Ito na yung final na natural logarithmic form ng ating integral, okay? So, yun. I think yan na yun para sa sample problem na to. I think nakapagbigay na tayo ng tatlong sample problem. So, one for each theorem. So, sample problem 1 is yung sa u square plus a square. Tapos, sample number 2 is yung sa u square minus a square. Ito naman sa theorem 3 na a square minus u square, walang square root. Okay? So, I think yun na yun. Madali naman kabisaduhin yung inverse hyperbolic function. Basta lang ma-simplify lang na ganito agad yung form. So, kailangan simplify lang. Balik lang tayo sa algebra, yung sa pag-form ng perfect square na trinomial, okay? So, yan lang yung kailangan nating i-review pag we deal with inverse trigo function and inverse hyperbolic function, okay? So, yun. Yan na yun para sa sample problem na to. And yun, salamat ulit sa pakikinig at panonood. And yun, see you ulit sa next na upload natin. So, thank you.